ikiwa ni taarifa ambazo tumekuandalia katika mchana kutwa kuhakikisha kwamba umeweza kumakinika mengi tu ambayo yamekuwa yakijiri katika siku ya leo. Lakini kwanza tupate vidokezo. Let us not hide ourselves under Article 114. That article is so ambiguous. Because, Order Honorable Mbadi, you know you are talking to a speaker who is also a very senior lawyer in this country. Majibizano makali yashuhudiwa bungeni wakati wabunge wakijadili mapendekezo ya mswada tata wa fedha mwaka 2023. Waziri wa Afya Susan Nakumicha afika mbele ya kamati ya bunge kuhusu afya na kukiri kuwepo kwa watu wanaohusika na ubadhirifu wa fedha katika sekta ya afya, akiahidi kupambana na wanaohusika. Waziri wa usalama Kithure Kindiki awaagiza makamishna wa tume ya huduma ya polisi kutafuta suluhu ya kisheria kufuatia mzozo uliopo kati yao na huduma ya polisi kufuatia kupandishwa vyeo kwa maafisa wa polisi 500. Na matangazo haya yanarushwa kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook ambapo tunapatikana Lookuptv, na kwenye Twitter utatupata @Lookuptv. Mtangazaji wetu wa ishara ni Josephine Ouko, nami ni Lamek Aungo. Waziri wa Afya Susan Nakumicha ameitaka tume ya kupambana na ufisadi kusaidia bodi ya NHIF kufanya uchunguzi, yani vipi makateli walifuja fedha za umma kutoka kwa bima hiyo. Aidha, Waziri Nakumicha amekiri kuwepo kwa ubadhirifu wa fedha katika sekta ya afya alipofika mbele ya kamati ya bunge kuhusu afya na kuahidi kupambana na wanaohusika. Haya yanajiri huku maafisa wasimamizi wa matawi ya NHIF yaliyohusishwa na sakata hiyo wakisimamishwa kazi kutoa nafasi ya uchunguzi. Tupate taarifa hiyo. We have a big problem. And one member said that how is it that over 60% of payments from NHIF goes to private facilities? Chair and honorable members, it will shock you that of the payments we made this month, after having delays from Exchequer for a long time, the top facility to be paid is one that we have suspended. And in all honesty, and I am yet to be convinced, that you will have a small private facilities doing more surgeries than Kenyatta, than Moi, than KU, all these public facilities combined. We have some small health, and it is not the big currents that you hear about. There is a problem. We did not just suspend the facilities. Chair, I gave them 24 hours to vacate patients because I knew there would be an impact. So within the 24 hours, they ought to have vacated patients to other hospitals. And one of those facilities had the audacity to write back to me and tell me they have over 200 admissions. What do they do? They said, vacate the patients. The only patients that will remain in that facility until available space is found is those in ICU and HDU. And my DG is here. He will agree with me that that was the right decision to take, that we allow for patients to be vacated and then the facilities can be closed while the investigations continue. Rais William Ruto ameyataka makundi yanayopigana nchini Sudan kusitisha vita ili kuwapa fursa mashirika ya kibinadamu kupeana msaada wa waathiriwa. Rais alisema mashirika hayo yanasaidia waathirika wa mzozo huo na kazi yao inapaswa kuendelea bila kizuizi. Aliyesema hayo alipokutana na kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa kuhudumu wakimbizi Filippo Grandi, ambaye alimweleza kuhusu vita na hali ya wakimbizi nchini Sudan. How are you, my good friend? I'm good. Welcome to Nairobi, welcome to Kenya. Always good to Thank you very much. You know my representative yes. here, How are you, Caroline? Who is our new regional director. You know we have our office here. Okay, very good. Mamadou, how are you? Very good. Celebrating the day. Thank you very much for that. You know what you told me last time? Yes, the president. Yes. Yes.
First of all, let me tell you, I'm here. I said I want to come and celebrate World Refugee Day. Yes, and the governor, members of parliament. I will. Naam, kikao cha pamoja cha bunge la kitaifa na lile la seneti kwa sasa kinaendelea kujadili kila kipengele ndani ya mswada tata wa fedha wa mwaka 2023. Wabunge wa mabunge hayo mawili wanapendekeza mabadiliko au kuidhinisha vipengele hivyo jinsi vilivyo. Awali bunge lilishuhudia nipe nikupe kati ya wabunge wa serikali na wale wa upinzani kuhusiana na baadhi ya vipengele tata, kama anavyoripoti Henry Tende. House has established exceptions to this rule. Huku mswada wa fedha wa mwaka 2023 ukiwasilishwa bungeni kwa mjadala kabla ripoti ya mwisho ya mjadala huo kuwasilishwa kwa Rais William Ruto kuidhinishwa rasmi, wabunge wa upinzani na wale wanaunga mkono serikali wameibua mjadala mkali, kila mmoja akivuta kwake, wakijihami na mapendekezo kuhusu vipengele ndani ya mswada huo. Honorable Speaker, I beg to move that the appropriations bill, that is National Assembly Bill number 27 of 2023, be read for the second time. Kabla ya mjadala wa vipengele kuanza, kulishuhudiwa malumbano kati ya serikali kuhusiana na masuala mbalimbali. Utata wa aina yake ukishuhudiwa kuhusiana na ushuru wa 16% kwa mafuta na bidhaa ya petroli. The financing of this budget is going to be a challenge, Mr. Speaker, because this country is deluding itself that we can raise ordinary revenue from 1,917 billion in the current financial year to 2,571 billion in the next financial year. That is an increase of 653 billion shillings, Mr. Speaker. Very unrealistic, very ambitious, likely not to be realized. Mr. Speaker, looking at the current budget for 2023-2024, what is going to happen is the usual things. One, we are going to start projects which we shall not be able to complete. Two, we are going, where we start projects, we are going to be able to incur further pending bills. And as you can see from the current budget, not much money has been allocated to service the pending bills. We are going to basically be digging a hole to seal another hole. Mr. Speaker, I have always said that the most prudent thing to do when you find yourselves in a situation in which we find ourselves currently is to cut our cloth according to our size. We have failed to do that. We still continue to increase our budget and hoping that we shall get revenues from elsewhere. Honorable Speaker, it is important to highlight that among the revenue side, we anticipate to collect Kenya shillings 2.57 trillion Kenya shillings. In terms of ordinary revenue, we anticipate to collect or to have or to receive 42 billion Kenya shillings in terms of grant. And on the other side, Honorable Speaker, of expenditure, and I'm just putting the record straight because it is our responsibility, Honorable Speaker, around 986 billion Kenya shillings is actually going to CFS because we are very categorical about allocating enough resources to offset loans so that, Honorable Speaker, we do not continue on the hole of borrowing, but we actually bury the hole by allocating as much money as possible in terms of repayment of debts, and that is why in the kitty of CFS we allocated Kenya shillings 986 billion. Bajeti ya sasa ni kubwa ikilinganishwa na ile ya mwaka huu unaoisha, licha ya serikali ya Rais Ruto kusema haitakopa zaidi kufadhili bajeti yenyewe. Wabunge wa upinzani wametilia shaka usemi huo, wakilaumu serikali kwa kutokuwa na uwazi. Kenya Kwanza government has borrowed 689 billion shillings compared to the similar period when President Uhuru was in power, when only 405 billion was raised. So this talk that we hear all the time, that Kenya Kwanza is curtailing and managing debt, it is just hypocritical, it is theoretical. In just mere 7 months or so, we have seen cases of corruption that should worry all of us, beginning with the mosquito nets corruption case. Mr. Speaker, the second issue has been the matter of the condemned sugar. We do not know as yet what became of the matter of the sugar which was condemned,
and was stolen from our own warehouse. Wabunge wameibua vipengee 22 wanavyotaka vifanyiwe marekebisho. Bunge limeongeza muda wa vikao vya leo hadi pale shughuli za bunge zitakamilika. Kwa sasa, bunge hilo linaendelea kujadili na kupiga kura ya kurekebisha vipengee hivyo 22 vyenye utata. Henry Tende, Lookuptv. Mtazamaji, tunaleta taarifa hizi kwako wakati ambapo waziri wa biashara Moses Kuria ameisuta kampuni ya Nation Media Group kwa kile anasema kwamba wanaegemea ama kwa kile anadai kwamba ni kuingilia sana serikali ya Kenya Kwanza. Kampuni hiyo ya Nation Media Group iliweza kuweka wazi maovu, ubadhirifu pamoja na ufisadi uliokithiri katika serikali ya Kenya Kwanza. Izingatiwe kwamba kuna uhuru wa vyombo vya habari na hata uhuru wa kujieleza katika katiba ya Kenya. Ni hatua ambazo tumeweza kupiga kubwa sana katika demokrasia na katika ukuaji wa demokrasia nchini Kenya. Kwa hivyo basi, uhuru wa wanahabari pamoja na hata uhuru wa vyombo vya habari kutangaza, kuripoti maovu na ufisadi pamoja na taarifa zozote kwa ajili ama kwa manufaa ya Mkenya wa kawaida, basi imewekwa katikati mwa katiba na hakuna yeyote atakaye hujumu. Kwa hivyo vyombo vya habari, wanahabari na sisi wote tutasimama kidete kupinga. Mtu amweleze yule ambaye ni waziri wa biashara Moses Kuria pamoja na naibu rais kwamba uhuru wa wanahabari hauwezi kutingika na hamwezi kuhujumu uhuru huo. Toka sasa na hata mbele, wanahabari wataendelea kusimama kidete na hata kueleza na kuyaweka wazi yale ambayo yanaendelea katika serikali zote, iwe ni serikali ya Kenya Kwanza na hata serikali zitakazokuja. Manake tuna haki ya kikatiba kuyafanya hayo, ila tutayafanya kulingana na sheria zilizopo pamoja na mipaka ambayo iliyopo kwa uhuru wa wanahabari. Kwa hivyo hakuna yeyote atakayehujumu na hayo yataendelea. Toka sasa kwenda mbele itakuwa sasa kwamba wanahabari lazima waweze kuyatoa yale yote ambayo yanaendelea katika serikali na hata katika serikali za kaunti, katika mashirika yasiyokuwa ya serikali. Tutaendelea kuripoti, manake ni jukumu letu kuhakikisha kwamba Mkenya wa kawaida na hata yeyote amepata taarifa ambazo ni za kuaminika na taarifa ambazo ni tendeti. Ni hayo tu kwa sasa. Tunasonga mbele. Mchimba migodi mwenye umri wa miaka 46 George Odhiambo Okoth kutoka eneo bunge la Kakum huko Nyanza ameaga dunia baada ya kufunikwa na mgodi, huku watano wakinusurika. Aidha, watano hao wamepelekwa katika hospitali ya rufaa ya Siaya na watatu wao wamepata matibabu na kupewa ruhusa kwenda nyumbani. Tupate taarifa hiyo. Kisa hicho kilitokea saa za usiku wa manane ambapo migodi iliporomoka na kumfunika George Odhiambo Okoth mwenye umri wa miaka 46 aliyefunikwa ndani ya shimo la choo ambacho alikuwa akichimba. Last night we had a gold mine collapse within Kakum Kombewa sublocation in Central Lego location, whereby the mine collapsed and 6 people were trapped. 5 of them were rescued alive and rushed to Siaya Sub-County Siaya County Referral Hospital, where 3 were treated and discharged. We have 2 were still admitted but in stable condition. Huku hayo ya kijiri, wanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari ya Viambani, kaunti ya Kilifi, wamesaidika na shilingi milioni 9 za kulipa ada ya shule kutoka kwa kanisa la mchungaji Ezekiel Odero. Tunasaidia hawa na baadaye, I think next week tutaenda Mitangoni Primary School, is also next to our church, ili wapate hii shule na ile Mitangoni hizo zinayatakana inawapasa wapate close, if not full, but close to full scholarship. Wengineko, serikali kupitia Wizara ya Afya imetakiwa kupunguza bei ya dawa ya ugonjwa wa Selemundu
maarufu sickle cell, na ikiwezekana kuzipeana bure ili kupunguza gharama kubwa ya kudhibiti ugonjwa huo. Mbona tunapea HIV madawa na madawa watu kama hawa wagonjwa ambaye sio kupenda yao hatushughuliki. Waziri, that's a very big question. You need to think over it and let the county government think of how to subsidize the drugs for these sick young people, ili nayo wapate nafuu, wapate kuona maisha yao na wapate kupata mafamilia yao. Huku hayo yakijiri, wakazi wa eneo la kaskazini mwa Laikipia bado wanaathirika na baa la njaa licha ya mvua kunyesha katika eneo hilo. Wakazi hao wamelalamikia kupoteza mifugo yao wakati wa kiangazi ambacho kilikithiri nchini, na imekuwa vigumu kurudisha mifugo waliopoteza. Hata kwa wakati huu ambaye tunaweza sema imenyesha kidogo, lakini imenyesha wakati watu bado wako na njaa. Saizi watu wana mifugo hata kidogo. Tegemeo kubwa sana hapa ni mambo ya mifugo, lakini saizi watu 90% hawana chochote ya kutegemea. Lydia Mweri, Lookuptv. Namna kwa taarifa hiyo ya Lydia Mweri, tunachukua mapumziko, tunarudi na taarifa zaidi, usiende mbali. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Mizizi Africa Homes is Kenya's fastest growing property development company. We offer home and investment solutions that are cost-effective and of the highest quality. If you are an aspiring homeowner, look no further than Mizizi Africa Homes for the best competitive rates in town. Introducing our new project at Bustani ya Mizizi in Malindi, a prime property with close proximity to Malindi Town, Sandy Beach, international hotels and airport, private, public schools and hospitals, commercial area and police stations, fertile land, well drained with a perimeter fence all round, sufficient borehole and county water, electricity and man-made water harvesting dams for farming and fishing. Retire mapema bila pressure and grab yours today. An 8 acre at only 99k with ready title deeds. For installment payment, deposit 50%, balance in 6 months installment. Financing option available. Bustani ya Mizizi in Malindi. Mapema ndio best. For more information, contact us on 020-790-2215 or WhatsApp us on 0742-112-215, www.miziziafricahomes.com and email info@miziziafricahomes.com. Our offices are at Westlands, Watamu Court, Room 3, opposite Sarit Center. Mizizi Africa Homes, together building a solid foundation.
Na karibu tena katika awamu ya pili ya taarifa hizi kutoka hapa ndani ya Lookup. Waziri wa usalama Kithure Kindiki amefika mbele ya kamati ya idara ya utawala na usalama kueleza ni kwa nini huduma ya taifa ya polisi na tume ya taifa ya utumishi wa polisi zimekuwa zikilumbana kufuatia kupandishwa cheo kwa baadhi ya maafisa usalama miongoni mwa masuala mengine. Kamati hiyo imesisitiza kupandishwa cheo na kuajiri kwa maafisa wengine hakukuzingatia sheria zilizofaa. Audrey Cherotich na taarifa hiyo kwa kina. The independence of constitutional institutions, including the judiciary, does not include the independence to destroy national security. That independence is, first of all, financial independence, which this administration has given to the National Police by allowing them to run the budget and not allowing the Office of the President to run their budget. So it's operational. Their operations are independent. It's also decisional independence. Their decisions are independent, but it ends there. The way they do things is slightly different, and the justification is there than how it's done in the National Police Service. The justification is there. But we might want going forward, as we interpret the law and look at even law reform in the future, to enable so that we don't also tie police commanders' hands and demand too much from them. We will not hesitate to deal with any institution that threatens national security, whether it's independent or not. Because if law, Mr. Chairman, if law and order breaks down, nobody will remember any other matter. They will say the government has failed, the president has failed, the security minister has failed. So we will allow institutions to work, but they must promote national security objectives. And that's not a request. That is the demand of the primordial and foundational principles that inspire our constitutional democracy. Na mchezaji wa timu ya taifa ya volleyball kwa upande wa wanaume Simon Kipkorir ametuzwa kama mchezaji bora wa mwezi Mei na shirikisho la wanahabari wa sport SJAK. Kipkorir ametuzwa baada ya kuongoza klabu ya Buselam ya Tunisia kutua ushindi dhidi ya Zamalek wa Misri kwenye kombe la bara Afrika la volleyball. Felix Solana na mengi kwenye mseto wa spoti. Mchezaji wa timu ya taifa ya volleyball Simon Kipkorir ametuzwa na taji la wanamichezo bora wa mwezi Mei na shirikisho la wanahabari wa sport SJAK. Tuzo hilo huandaliwa kila mwezi na muungano wa wanahabari wa michezo nchini SJAK kwa ushirikiano na kampuni LG. Kipkorir anayechezea klabu ya Bolsons ya Tunisia alisaidia timu hiyo kuilaza Zamalek kwa seti 3-2 na kushinda taji la klabu bingwa barani Afrika katika mchezo wa volleyball. Nilichezea Tunisia this season 2022-2023 ambapo tulishinda kikombe ya Africa Championship, ambapo nilifurahia. Na sasa nimeshukuru kwa hii mwaliko. I am so glad and privileged for this event. Kwingineko, kikosi cha timu ya taifa ya wanaume wa mchezo wa mikono kimekita kambi Malindi, Kenya iko kwenye kundi moja dhidi ya Morocco na Zambia. Kulingana na kocha mkuu wa kikosi cha Kenya Titus Kisekwa, kikosi hicho kipo tayari kwenye ubingwa mwaka huu. Matayarisho yamekuwa mazuri. Kushukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa huu mbali ambaye ametuleta, kwa sababu tunashukuru pia NOC wameweza kututayarisha vizuri, kwa sababu tumekuwa katika maeneo kama haya the other time tulikuwa na mashindano ya beach games ambayo ilikuwa hapa, na kutoka pale tumeweza kuchagua wachezaji 10
ambao wako kwenye kampo hapa Malindi na tunajitayarisha vizuri. Mchezaji wa timu ya taifa ya Ufaransa Christopher Nkunku amejiunga rasmi na klabu ya Chelsea. Nkunku ambaye alituzwa kama mfungaji bora kwenye ligi ya Ujerumani ya Bundesliga ametia kandarasi ya miaka 6 na The Blues. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 20 amenunuliwa kwa kima cha euro milioni 65. Aidha, Nkunku alikuwa mchezaji wa RB Leipzig inayoshiriki ligi kuu nchini Ujerumani ya Bundesliga. Robert Chacha, Mseto wa Spoti. Na kwa taarifa hiyo ya Robert Chacha ikiwa ni Mseto wa Spoti, basi tumefika tamati mwa taarifa kuu kutoka hapa ikiwa ni Lookup Taarifa. Na basi nimekuwa wako Lame Kaungo, mtangazaji wetu wa ishara amekuwa ni Josephine Uko, na hivi sasa tunavuka na kuingia katika bunge la kitaifa ambapo wabunge wanapata nafasi ya kupiga kura ya kuweza kuamua iwapo watapitisha mswada wa fedha wa mwaka 2023. Tumeshuhudia mengi tu ikiwa ni vuta ni kuvuta katika bunge la kitaifa, kikao cha pamoja na maseneti ama pamoja na seneti, wale maseneta ambao wamekwepo katika kikao hicho kuhakikisha kwamba mswada huo wa fedha mwaka 2023 pengine umeweza kufanyiwa marekebisho ili uweze kupitishwa. Iwapo basi utapitishwa, itakuwa ni swala la kuvutia katika siku ya leo. Na wakati huo masuala hili ama mazungumzo haya ya mswada wa fedha yanafanyika wakati ambapo upinzani ukiongozwa na Raila Odinga umetishia kwenda katika maandamano iwapo mswada huo utapitishwa katika bunge la kitaifa. Tutazidi kuyaona mengi tu, lakini basi Lookup itazidi kufuatilia ni yapi hasa yanaendelea katika bunge hilo la kitaifa, kukupatia mbashara matangazo hayo pamoja na matukio. Tukutane tena, siku mwema.